bụ mgbe anyị ji agụpụtala unu akụkọ akwụkwọ dị iche iche ka anyị malụ ka o si ada na mpaghara dị iche iche n'obodo anyị nwekwazi nke anyị ga-eweta site na ABS webụsaịtị. Ị nwekwazila ohere isonye tinye ụtụ nke gị ma ọ bụ na onwe nke agụpụta metụta gị iwere akala dị n'onyonyo gị kpọọ wee tinye ụtụ. Ngwa ka anyị gbapụ ọsọ jee na ihe dị na ọnyanwụ ududo ABS bụ ABS webụsaịtị ka ife akụkọ dịgasị ebe anwa. Anambra Education Ministry assures of collaboration with ANSACA in fight against HIV/AIDS. Anambra State Police Command begins manhunt for killers of YPP chieftain at Nanka. 2023 World Diabetes Day. Mrs. Soludo calls for healthy eating habits and lifestyle. Anambra State government commences asphalting of Kwata Road, Oka. Ken, kedu ebe o si metụta gị ya atụnye ọnụ? Ndị Anambra ekenekwa mụ na gị ọzọ. Ebido na nke ego bụ concerning the Ministry of Education, stating that they are ready to collaborate with ANSACA, in creating this awareness on HIV/AIDS. It's very important because it's like an advocacy on healthy living. There is need for our young people to know the dangers associated with a kind of lifestyle that is not healthy, and one of it is HIV and AIDS, and as well to know that if you know the importance of also knowing one's status from time to time, which enables the person to know that living a healthy lifestyle is very important. Then the second one is the Nkiku Metotalum. Personally, Makana Umoyananka. Yeah. Okay. The readiness of the police to go into investigation for the murder of our illustrious son, Joseph Ezemwebu, we call him Joe Mohel, is commendable. In fact, it is what we expect, that police should go into manhunt, proper investigation. I stand here to condemn that act. It's not only that the killing of that man that happened. The attack was killing that man and kidnapping another of our brother, known as Patrick Ezanaka. As I speak, he's still in captivity. And as we learned, ransom has been mentioned. And it's very, very sad. Very sad. But what I want to say in this aspect is, as Onyenanka Mbo, less than 24 hours this attack happened. It happened on Sunday. Less than 24 hours this thing happened. We got caption, news report, stating that the YPP world chairman murdered by thug. To us, this is like creating a narrative that the media jobbers want to push that information from. Who are the thugs? We usually know that if such thing happens, either you say unknown government, or men of underworld, or criminals. But in this one, it was tagged as thugs.
ebe ndị uwe ojii gbabagoro mbọ si ka ha nyochapụta ya bụ ihe ka anyị na-ewezienụ ha anya gebe ha ntị. Yes, that is the right thing to do. You know, because one attack that led to the killing of one person and kidnapping of another, just one attack, and it is not within the space of 6 months. We have had incident of a kidnap case where the person was found in another place, Umuchubu, and was tied so much to die there. But Good Samaritans rescued them from Nanka. It happened in Nanka. Very unfortunate. Ka anyị weta akụkọ akwụkwọ mbụ anyị ga-enebanye anya ke na ọkwa Igbo ka anyị na-asụ taa bụkoro ụbọchị asụsụ ya bụ ka anyị sụọ nke anyị word language ka anyị sụọ nke anyị maka na taa ka anyị ji akwalite asụsụ nke anyị. Ọ dị mma ka anyị gaa na akụkọ akwụkwọ Daily Sun ka anyị fụ akụkọ dị n'iru obodobe akwụkwọ Daily Sun. A strike, NLC records full partial compliance. Anyị ga-afụkwazi eserese dị n'iru akwụkwọ anwa. Nke a bụ ọtụtụ ndị ọ dịka ndị ọrụ ụfọdụ akpọchidoro ụzọ. Old new naira notes remain legal tender. CBN na-ekwu rules out December 31 deadline. Ọ dị mma. Nigeria eyes multi-billion-dollar infrastructure funding from Islamic Development Bank. NUEE says despite 2 trillion naira government investment, sector still remains standstill. UNICEF commits $1 billion investment to combat adolescent crisis in Nigeria. Abia government shuts 197 private schools for operating below standard. Reps unveil legislative agenda pledged to tackle unemployment, foster development. Nordic Nigeria Connect, CBN threatens to sanction illegal forex transaction. Igafukwazi police vow to nab killers of Anambra YPP chieftain. Article calls for merger of opposition parties, cautions against slide to one-party state. Odimma akụkọ na akụkọ ndị ọzọ. Odimma n'okpuru kirikiri okwu dị n'okpuru strike NLC na ndị ọrụ. Government offices, courts, NAS, banks, others short. Action flops in some states. Public school students sent home. Train services suspended nationwide. Asked to ask branch chairman to begin mobilization of members. Prioritize workers' rights over partisanship. Oshomole. Oshomole dịka na adọnyekwu ukwu na ya bụ strike. Maka enwe ndị asị na ha kwu na ha ma nso wee gba ya bụ agbụgba ọrụ nke a na-agba. Ụfọdụ si na ha ya eso ya bụ ọ dịka ga-asị na enwere ndị kwe na ndị ekwela na ya bụ agbụgba ọrụ. Ịma na oge ọchịchị Obasanjo ka NLC nyekọtara ya nsogbu. In fact, at the time, NLC ka afụtaziri as if no or another parties opposition party to the government of Obasanjo. Then Ochokate for a memorial. I hope the idea ka it create a alternative platform for labor union. That was how TUC came up. Trade Union Congress. It came up. And came with Celia. It was the option. So, Obonafa agree together. Make a phone. A man has strike for Obama Wasi. So, and over time, you know, I am go Basanjo. When you do, when good luck. Buhari. Baikwaze na nke Tinubu. If over time, these two labor union are more good at and we need for them to synergize. If not, a man of fire may lose. And
and here we go understanding over time the need ka ha when kin emeko phone so that ha meko phone order ya bụ ka ọ daba na ilu ndị Igbo si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ofufu. That's period. Ọ dị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ jee ka anyị fụkwa akụkọ ndị ọzọ dị na The Punch newspaper. Anyị jee na The Punch newspaper. Ajero's alleged assault. FG knocks Labour. Strike records partial compliance. Tinubu not behind attack on Ajero. Escalating strike nationwide. Unreasonable. AGF office Neku. Lagos, Rivers, Kwara, Bauchi workers shun Labour. Kano, Edo, Delta, Akwa Ibom, others comply. 35 million naira needed to return body of Nigerian students. The ministry Neku. Sacked agencies members sue Adeleke, demand 2 billion naira. Aiga Fukwazi, NLC strike, National Assembly complex, the compact shut down. Aiga ndị na-ama fence. Oya bi yesterday said niru akwụkwọ Punch anyị na-afụ. Elections over. Reform economy now. NPAN tells Tinubu. CBN extends old Naira note deadline indefinitely. Atiku canvasses merger to oust APC. Nke a bụ akụkọ dị na Ken ọ dịkwa ka ihe gbasalụ old Naira note a maka na o nwere ihe ọ na-abụ a na-afụ na be anyị ọ dịka ma ọ bụ a na-anụ. Anyị mana mgbe emebe ihe old Naira note a na-asị ndị mmadụ na-agbagharị panik ebe niile. O nwere gọọmenti Kaduna steeti El-Rufai gwara ndị be ha sị ha enyela ndụ ha nsogbu na ọ bụrụ ana na Tinubu ligo na enwere ihe a ga-eji ya bụ ihe a na-eme wee mee ọma mechaa ọ bụla eziokwu. Kịta a na-ekwu na old Naira note na ya na-eli nke a na-eli nke ọzọ. Ama m na ọ bụ n'obodo mepere emepe na ịma mmadụ mgbe eji wee napụ nke a chọrọzi ịma mfụzi ya ka ọ na-aga maka onye ọba na-ara n'ụlọ ọba ego ha jiri nwayọọ were ya ha ma mwepụtazi ya ọzọ emegide otu anwa ndị mmadụ ama mma nwere ego ata afụfụ agbaghalịba na ndị otu ya. Kedu ihe o ji bụrụ na abịa na be anyị abụrụ eme akpodo ihe isi na ana wee na-eme? It's leadership. Leadership. People tala afufu ogamu. And no one mogo ife madadna. No one ife we made that thing. Mana after it what happened? If I didn't go to na ejuwe na eme ka akwụsị vote buying. My sister, Emma nke kacha njọ ona otu anyị nọ as ndị obodo Nigeria. Ịnọkọta onye ọbụla mago ife a na-akọ nọkọta nweju onwe ya si ka ebe anyị na-ehe dị ka ebe anyị na-eje. Do you know our lifestyle, our activities, our engagement now seem to be revolving around 4-year term. 4-year tenure. Yeah, 4-year tenure. Aneche onye ọzọ batawa ka amakwa otu a ga-esikwa ka anyị maka ga-esi wee nọgale isi na ya ga-esi dị anyị. It's sad. Seriously. Just imagine Naira. That time, people were using 30% of the money. That's making transfer 100,000 naira. In cash 70,000 to get the cash, because when transactions game, and a lot of people lost their goods, especially in the if they perishable. They insisted that the family need the cash. And when we were still in jail. When travel, but can you fasten? I want to do some fasten. Everyone near Buachi. So we go, oh, they're gonna go to her. Now you want to put some money. As more that now, I just have and then pay another transfer
So no money transfer or money no need the cash to buy food stock. No Jega go take for if and no cash will go there. No Ghana cash go make in and super terribly bad. But then, if they are data, one get take advantage of it. That thing, Melo. These microfinance banks, for example, Money Point, took advantage of it. Today, Africa for new establishment in the transactions where people are buying and selling, where people can buy something easily and go without saying, I tell you, a lot. You know, because at that time, because the banking system, their network now crashed. Money Point took advantage of it, and today, on a cash in. This is what we call pros and cons of that that policy, cashless policy, and in the area of crime, kidnapping, it will reduce you. But he kidnapped because the mother say, "I for cash I gave it. The bank have any cash. Won't pay for game. The kidnappers go to the break, now go to leave." So, it's terrible. Nyake mechali ihe niile a sikwa anyị na ọ dị mma ka anyị na-eje n'ubi ka ọ ka na-aka ka anyị jefu akụkọ dị na Daily Independent newspaper akụkọ Daily Independent anyị na-afụ labor shutdowns compound risk for Nigeria's economy. Labor shutdowns compound risk for Nigeria's economy. Bank, nurse, sports, school, government offices, hospitals shut. Labor rights, civil opposition under siege. CSOs lament. We did not disobey court order on strike, NLC TUC. Your strike is misplaced, Oshomole tells NLC TUC. CBN lifts restriction on old Naira. Value jet aircraft sleeps at Port Harcourt Airport taxiway. Kogi INEC debunks alleged manipulation of accreditation data on IREV. Kogi poll, APC thanks electorate, condemns alleged opposition's crime against democracy. Guba election, INEC has completely derailed. PDP Neukunka. Climate change is real. Threats to our existence. Shetima Neku as Presidential Committee on Flood submits report. And Akakondi and Andio Lagos to partner MPA stakeholders to develop 25-year ports master plan. Biko, Kenny Mana, Anokata, or Decas name when they now put in those on our column them madam. Karicha Bine, Jabuja, the mother when I bazu bueno, or Yabu cap, the Zarata again a roadway, Ojinap Tanarowe West Key, dear off track, you can watch come back, and I saw you boom. Nka kita amela si no akwa alga bi ha ihe oji a na adi na na mmiri zo. Yes. Asi no nya akpatala nke a jeme. Ọ bụ na ndị ba anya ma mkpocha nwuziku okirikiri ebe ugbo enu na ada. Imana kan si kubu na mbo. Onwe ndị na common language ana asụsụ na street as na once you find out. When you find out that? Where's the find out that? Ndị na-agba plane ụgbọelu wole je njem ọ bụrụ ndị agụ fa na-akwụ ụgwọ nọ fa na-akwụ nnukwu ụgwọ and then ka efe kọsụziri ndị na-manage the airport to clean that environment ka efe ọ cost mana it shows that no one find out that's what just it means. Ya bụ okwu. Onwe ife na aghọta. Onwe ife anyị nwa na aghọta. Maka na ịgwa eziokwu ịmana due to like you said insecurity issue a na-enwe n'okporo ụzọ ị na-eje ka ị na-eje Lagos na-abụta ebe Benin Road ụfọdụ experience go mgbe a na-akpọ ka akwụọ ransom ka arapụkwa ndị Yota. And onye nke gị go through that thing. Trauma you face. Tinyekwala onye nke dị directly involved. Family and the victim itself. The trauma, a man like you wish here to onye nke gị.
Money logisa. Money logi. So, and in a safer, I won't afford air transport. Then you will do it. But now, basically, in case that no, just because of not cleaning the environment. Okay, fine, what has? We can blame. They are the poor minister saying on your way. Airport authority case all over. Very sad. Ọ dị mma, anyị ga-ejekwa na akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị nwelu maka na oge anyị na-agbakwa na anyị wechala ofu. Anyị gụcha anyị wechala ofu n'ebe anya wee gakwa na nke ọzọ. The Nation newspaper bụ akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị ga-afụ. Oshomole to Ajero Osifo, strike is misplaced priority. Full partial compliance in states. Konwa opts out, affiliate unions join. Nigeria, others get $50 billion IDP support. Blue economy to net $20 billion yearly, says Oyetola. Stock market risk $224.2 billion loss to Union Bank's delisting. Plane overshoots runway at Port Harcourt Airport. Owando gets $800 million for now acquisition. Ọ dị mma, ama m nke ị ga-etinye ọnụ ka anyị wee na-aga. If on the headline on Oshomole to Ajero and Osifo, strike is misplaced priority. Manajuko Oshomole, Ogen Kia. Kefimeno Oshomole is popular. Oh, no, okay, well, as only doing the labor. Huh? That was the platform Oshomole used to rise. And Gimba, away and on our people, on opinion of people. Mana today, on the other side. Let's go back if it's there. Now, wasn't in there. Now, farmers the right thing to do. Overall priority for a strike. You see, it's very funny. Very funny. And what it means is that when we begin to do certain things because of our Ebai Fulomai today, I feel my Ebozozi, I am another one. Exactly. Because this is where Oshomole rose from. Labor Union. Now, he has become governor 2 times. He's not a senator. Now, telling the labor union, the leaders, no misplaced priority. What does that mean? Prices and price of goods and services. Price of goods and services has risen so much. In fact, skyrocketed. 4.5 liter mmanụ eji esi nri. When the 20,000 naira, when the 15,000 naira. It's terrible. It is terrible. It's terrible. Only when kids who family are lieni nko to lien kefe lien kabani. Exactly. It's terrible. Odimba kaije na akụkọ Nation kaifo okay anya enego Nation anya kaije na Guardian kaifo akụkọ dịgasị n'iru obodo bụ akụkọ Guardian. Amcon Bank's bailout 1 year after takeover of Discos. Darkness liquidity crisis persists. Aiga Fukwazi again. SEC moves to reduce 190 billion naira unclaimed dividends. Zelensky accuses Russia of benefiting from Israel-Hamas war. Compliance defiance as NLC-TUC indefinite strike kicks off. Article 6 coalition of opposition parties cautions against lie to one-party dictatorship. Fortifying custodial centers to keep inmates safe. Deter would-be attackers. Nke news analysis dị na page 4 na akụkọ akwụkwọ Guardian. Ọ dị mma nwe nke metụtara ị ga-atụnye ọnụ. One article Abubakar na-ekwu ka other parties suppose chịkọ aka ọnụ wee chụfuo APC. Inekwa ya n'oge na-adọrọ anya. Just few years ago ka Hawa tụkara aka ọnụ wee chụpụ Goodluck Jonathan.
nyanwa Buhari Bola Tinubu. That's what happened. Fatuka Konu form more APC. Where they took good luck with Jonathan. If we go for me now, I'll be good na APC. Onwetoro ọnọdụ ru ya nkewu na ọ ya azọ ọgba achịkwa na PDP nweta tiketi ndị so kịta ọ chọkwazị ka ọ kpọkọta ndị mmadụ ndị isi other parties ka fatụkwakwa aka ọnụ wee chụpụ APC in power. I wish him good luck and those who will work with him in that area. Mana ife ma ajụjụkwa ọ chọrọ ha gbakọta ọnụ ọ nyewa nwee interest echi. Ọ dị ka ịmọrọ ya dị m n'obi. Ọ dị ka ịmọrọ ya dị m n'obi. Ọ ya nwee interest echi. Maka what our people fail to understand is that a na-atụ alụ iche na onwe ife dị iche na alụ ndị ọzọ. Ị na-ajụ maọbụ ọdịmma ndị mmadụ ndị obere mmadụ oluko na ọdịmma na nke ọdịmma ndị mmadụ mana ị na-anya if you know one is no in personal interest nke onwe ka ọ bụrụ onye president in Nigeria ifolia everything can take place no problem that's for him so well ka anyị na-enene ọ dị mma ka anyị na-aga Daily Trust bụ akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị ga-enebanye anya biko matakwanụ na unu nwere ike ịkpọ sonyela anyị n'ihe anyị na-eme n'ụtụtụ a. I inherited serious liabilities from my predecessor. Nke a bụ Tinubu na-ekwu. No magic wand for economic crisis. CBN governor. Federal government has run out of ideas. Economists na-ekwu. Hoarders, speculators responsible for forex crisis. Anxiety in Kano Plateau ahead appeal court judgment. Article 6 merger of opposition parties. Anya Afubugia to checkmate APC. Passenger evacuated as Port Harcourt bound aircraft overshoots runway. Navy combs Lagos water, intercepts boat carrying 90 drums of PMS. Will tap into $2 trillion Islamic finance market. Nyabu federal government neku. Labor strike cripples activities in Abuja, na state. Ndi also union leaders chase out non-compliant workers. BUK suspends exams, hospitals, bank, court shut. Partial compliance in Lagos, Rivers, or your NOA calls for strike suspension. No, here it is serious liabilities from his predecessor. But not predecessors. So anyway, predecessors. So come alive no nkepurapu, kona abafa. But not predecessors. So I am one of the predecessors able to or from Zeke one night from there Koneku, the predecessors here. Mana how can I carry all the time? You know, how can I carry all the time? Mana in Nigeria. I'm a strong believer in the Nigeria project. Oh God, the most. That na Nigeria bo obodo ga-emepe anya ndị Africa. So we play politics at the global level. Human beings are matter na humanity one. Na-enwero difference between black and white. I believe strongly that will come from Nigeria. Inekwa anya na kirikiri okwu dị n'okpuru okwu a. CBN governor na-ekwu nke ya. Economists na-ekwu nke ha. CBN governor si na enwere ihe megide. No magic wand for economic crisis. Federal government has run out of ideas. Nke a bụ economists na-ekwu. Ọ dịka ya si na ọ ya da na-ekwu na-ekwu na amarazi nke a na-eme. That's the truth. Because, okay, now, what is our production level? What are we producing? It might not too much of chasing dollar to make importation. Neme, our naira, and now abada. The value ya na abada. Okay, over 1,000.
Mechakwana fluctuate between 900 and something. Do you get? And people can speculate that no Gerupa maybe 1,000 to Meru December. And when my father is here for ego, na naira. Ego fanine, una dollar kafani atese. Makana, if you say that dollar one, if me torobo eterazo, it go to show that in 3 months' time you will have more money. Oh, okay, you na hoarders and speculators. No, how one, so why? See, Ọ dị mma. Nigerian Tribune bụ akụkọ ikpeazụ anyị ga-enebanye anya ka ịfụ akụkọ dịgasị na ya. Nke mbụ, we inherited serious liabilities assets. Tinubu na-ekwu negotiates multi-billion infrastructure funding with Islamic Bank. Anyị ga-afụkwazi labor strike kicks off. Ports, schools, banks, NAS complex, others suffer. Train operations also affected. Serious compliance in Edo, Bauchi, Osun, Kogi, Imo, others. Partial strike in Oyo, Ondo, Kaduna, Benue, Ogun. National grid intact, supplying bulk electricity to these schools. TCN could reconsider your action, FG tells the workers. I got for article calls for opposition. Kanya for going back. In fact, all the coordinator OIC selects Nigeria as special delegates to halt Gaza conflict. Alleged 109 billion naira fraud. Court revokes ex-AGP Idris co-defendant bail. Killer of Lagos Lama sweepers is a mechanic. Police investigation. CBN extends legal tender status deadline. Nigerian woman gets world record for longest wig making. Ke na akụkọ kali na Nigerian Tribune, ma maybe I ga see where nebe anya. Since that lady win Guinness carton. So onye ọbụla na Nigeria so idokasi Guinness Book of Record. Man, all the kwamma. Oh no, see, trust Nigerians. You know, if our obodo where young people, obodo will dominated by the young people. And what does young people represent? Energy. Energy. And that's an layer positively. Very good. But energy that is so much intact, then na a year no for hope, direction, opportunities. But the opportunities they're very shrinking. They reduce day by day. If somebody now when all of fire age ya butukuo ya owu no ga no okwese no 25 years no as a result of age ochoko no 30 years or 35 years. Then young people, if we say owenke put recently where somebody na social media where a young man burnt his certificate. Did you see it? This is frustration. Man, thank God that na oburo odokojeku. Now what he told himself is that if I have looked for job for since 2010 14 years or so. Huh? That's not 13 years. 13, if I have looked for job for since 2010 I graduated from school and I have not gotten a job that this certificate paid was the means through which I got this job. That he has no reason anymore to keep them. To keep this certificate, keep hoping on this certificate for use. No kaliama kobaze yoko. And what that means is this: that he has taken a decision to work hard, even if no sweeping culture ime. There may sweeping bona telling himself now a graduate no a sweeper. But he will survive no matter what. And that's a step of faith. Not that I'm encouraging other people to go and do that thing. To go about their certificates. No, but there's a lesson in his action.
frustration that reached the peak. No, we be all. No, we be all this certificate. And you know one funny thing? It's saddening that our young people go to school, primary, secondary, university. How many years you spend? 6 years in primary school, 6 years in secondary school, 4 years or 5 years in the university. Now, combine all of them. 7 years. Fine, combine all of them. You will see someone who pass through this cadre without having a skill or a proficiency in. Or even knowing what he actually went to school to do. Skill. Emma, skill is the currency in the world of work. It is the reason why you are being paid. So if someone will go through the school, a formal education, but a particular skill or say nowhere, huh? Somebody. Then you just what the essence of education is to develop your mind, develop skill, then develop your character. Oh, the mama ko gani nwata nwoke anu nwa si na fire we ba na frying pan maka na ọ na-agbala ndị lasma ọsọ jezi egbuo mmadụ na abụ ka nne chala afọ m nya bụ afọ m SLC nya picture ya etu ihe anwa si wee mee onya nwere asị kedu ebe a ezizi wee kwa onye ukwu wala ọ bụrụ na ọ kwukwa na lasma ọ bụrụ psychiatric adujeni ya o jezo ike ya na no jeje buzie mmadụ na abanya ka ekwu kita si no mechanic na onye mechanic ka ọ bụ. It's terrible. It's terrible. Man, the fear of last man is like beginning of wisdom in Lagos State traffic. Ọ dị mma biko oge anyị agwụ anyị na-ekene ndị niile gele anyị na press review nke ụtụtụ taa wee na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche Comrade Ken for Ibias nọnyela anyị n'ụtụtụ a Ken Okoli daalụrị nne maka oge gị. Daalụ. Ana m ekene unu na-asị na anụ gbanata na echi bụ nta apụkwana na anyị nwere ihe ndị ọzọ anyị nụnụ ga-eji nọkọ na ihe mmemme Good Morning Anambra nke tata daalụnụ.